592. Then mean, mid, max equal to none. You are doing any types of initialization. Okay. You are just getting two variables, mean, mid, max, and none. If x, first condition, x is 5. This is a value of x. This is a value of y, value of z. X means 5 less than 2 and 5 less than 2. So 5 is greater than 2. 5 is greater than 2. 5 less than 2, because here the value of y, no, this is a 9. Y means 9 and 5 less than 2. 5 is greater than 9 and 5 is less than 2. Both are condition is false. Clear? Both the conditions are false, na? 5 is less than 9. No, 5 is greater. 5 is less than 9. Is it true? But 5 is less than 2. No. This condition, this statement will not be executed. This statement will not be executed. Okay. So it will goes to the next else statement. The else statement is mean, mid, max equal to x, z, y. That means 5, z means 2 and 9. So this is the concept. Max statement. Okay. Then we will go to the else if statement. Else if. Okay. Else if y less than x. Y is 9. Y is 9. X means 5. And y is 9. Z is 2. 9 less than 5. No. 9 is greater than 5. So that's why in that case, this statement will not be executed. It's a false statement. This is a false statement. So this part will not be executed. This is a else if body. This part will not be executed. Else statement will be executed. In else statement, max equal to y. Y means 9, comma z. Z means 2 and x means 5. Clear? So this will be executed. Then else part. If x less than y. If x less than y. X less than y means 5 less than 9. Yes, 5 is less than 9. No problem. 5 is less than 9. So this part will be executed. What is the number? Max equal to z. Z means 2. X means 5 and y means 9. So this is the shorting of mean, mat, max, because we are showing here mean, minimum number. What is the minimum number? Mean, mat, mix. Mean means 2, max means 5. Mid means 5 and max means 9. So it will display the 259. Clear concept? তোমাকে এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে হবে। মানে একটা স্টেটমেন্ট যদি কোনো কারণে ফলস করে ওর সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট স্টেটমেন্টে জাম্প করবে। আবার এই স্টেটমেন্টটা ফলস করলে এই স্টেটমেন্টে যদি এখান থেকে ফলস হয়ে যায় তাহলে এই পার্টটাকে ও এক্সিকিউটই করবে না। ইট উইল নট বি এক্সিকিউটেড। ইট উইল এক্সিকিউটেড দ্য এলস পার্ট অফ দ্য elif statement body. Okay. So in this way, it will be executed. Okay. So
you are going this type of program. তুমি এই প্রোগ্রামগুলো দেখো, প্রোগ্রামগুলোকে সবচেয়ে বোঝার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে আমি তোমাকে যেভাবে বোঝালাম। You just randomly you are putting any type of numbers. If you are getting the output numbers, output also you are showing the output in your book, you are getting these values, then you are calculating in your way. In that case you can learn this program. Otherwise তুমি শুধু প্রোগ্রাম দেখে কিন্তু বুঝতে পারবে না, cannot understand, only show this program or writing the program in the computer. Okay, because you are writing, whenever you are writing this program in your computer, তুমি দেখছো টাইপ করছো, you see and type. This is not a procedure. The procedure, the exact procedure is you are getting the values like this quadratic equation. You are putting the values 3, 5, 2, then calculating in your copy. Okay. Net problem হচ্ছে। So তোমার তার মানে এখন ইফ এর থেকে কোনো ইফ কন্ডিশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো বুঝতে? ইফ কন্ডিশনটা ভালো মতন দেখে নেবে। ওকে, এবার আমাদের যে নেক্সট একটা প্রোগ্রাম দেখো এখানেটা আছে, what will be the output of the following code fragmented if the input is 2000 199 1900 1971? That means this is the concept of leap year program. Okay, suppose you are putting 2000, enter the 4-digit year, you are putting 2000 modulus of 100, it will divided by 100, so it goes to the next statement if, and 2000 also divided by 400, so it will goes equal to 0, that means remainder will be 0, the leap year country year. Okay, else not leap year. Suppose you are putting 19771, 1971 is not divisible by 100, so it will goes to the next statement, 1971 it not divisible by 400, so this will not be printed, the else part will be executed, not century year. Clear this program? 5, number 5. তুমি গেলে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম নিজের মতন করে দেখো, সবগুলো প্রোগ্রাম তো বলে দাও এখনই সম্ভবকর নয়, কারণ তোমার যেহেতু পরীক্ষাটা খুব নিয়ারেস্ট, সেপ্টেম্বর 1, খুবই কাছে। সো এটা বলছিলাম আমি, হ্যাঁ বলো বলো, কথা আওয়াজ আসছে না ঠিক মতন। সেপ্টেম্বর 1 পরীক্ষা, তো 1 তারিখে পরীক্ষা, তো 1 ফার্স্ট উইক অফ সেপ্টেম্বর না? ডে কি 1? তো 1 সেপ্টেম্বর না? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো, সাউন্ড ল্যাক হচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ওকে। So next function is looping, loop statement. We are showing the loop statement, say this program, repeating of tasks is necessary. Suppose আমি এখানে একটা ওর এক্সাম্পল দিয়ে করেছি, one example, but I am saying that suppose you are printing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, how it will print? at তুমি যখন এখন পর্যন্ত যেহেতু লুপ জানো না, তুমি কিভাবে প্রিন্ট করবে? print 1, print 2, print 3, print 4, so it is a too much time consuming, so avoid this problem while using সেরকম লেখা যায়, কিন্তু ওটা তো ইজ নট এ মানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পসিবল নয়, উইদাউট লুপিং ইজ নট পসিবল।
Without looping is not possible. হ্যাঁ, ওটাই করা যায়, ওটাকে আমি লুপিং স্টেটমেন্ট বলছি। বাই ইউজিং, হ্যাঁ লুপিং ব্যাপারটা শুনে নেওয়া আগে। ধরো আমি কোনো একটা রিপিটেড কোনো ওয়ার্ককে, রিপিটেড কোনো টাস্ককে যদি আমি এক্সিকিউট করতে চাই, repeated task, that we can using looping statement, repeating works. We mentioned earlier that there are many situations where you need to repeat some set of tasks again and again. And the task of making chapatis, dosa at home, as mentioned earlier, if you have a right procedure, pseudocode for the task, you have to do this. Heat pan, spread eventually, flip it carefully. So that is the concept of practical life. But in the daily life, we are just using this looping statement. একটা প্রোগ্রামের রেসপেক্টে যদি আসি, এত কিছু বলা দরকার নেই। Suppose a range function we are using before we start the loops, especially for loop of Python, we discuss the range function of the Python. Range means suppose 1 to 100. This is the range. 1 to আমি চাইছি যে 1 to 100, how many prime numbers you can getting, how many prime number, how many even numbers, how many odd numbers. In that case, you have to use the range function. So later discuss range function of the Python. We use the Python for loop. The range function of the Python generates a list which is specially sequence type. Sequence in Python is a succession of the values beyond together. Some Python sequence types are string. Say 57911. A list 57911 contains element 4, 5, 6, 7. So many things. String good. You can breaking G double O due. You can break G as a character, O as a character, and O is also a character, D is a final character. So range, lower limit and upper limit, both limits should be integers. Say we produce the list 0, 1, 2, 3, 4. Suppose 5, 0, default state is +1. আমি একটা সময় প্রোগ্রাম দেখাবো, পরিষ্কার বুঝতে পারবে। প্রোগ্রাম দেখাই, একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখো তুমি এখান থেকে এত কিছু ভাবলে চাপে পড়ে যাবে। 10 statement range 10, so it will show 0 to 9. How many values? 0 to 9 values generated. Range 5, 10, so starting point is 5 and goes to 9. 3, 7, 3 and 7, so it is starting index from 3 and goes to 6. Okay, so that is the range. 5, 15, 3. The starting is 5, 8, 11 and 4. That means the incremented value +3. Clear? 5, 15, 8. 5, 15, 8. So 5 is the starting index and goes to 14 by incremented value +3. Okay. 9, 3, -1. Can you hear me? Hello. Hello. তুমি শুনতে পাচ্ছ কথা আমার? হ্যালো শুভরূপ, শুনতে পাচ্ছ কথা আমার? ও, তোমার প্রবলেম হচ্ছে? ও, ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ না আওয়াজ? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করো শোনা। দেখো রেঞ্জ 9, 3, -1. সো হ্যাঁ দেখো, রেঞ্জ 10 means it will starting from 0 and ending from 9, 0 to 9. Range 5, 10, so it will start in the 5
and goes to 9. Range 3, 7, it will start it from 3 and goes to 6. Range 5, 15, 13. So it will start it from 5 and goes to 8, 11, 14. 3 value incremented. 3 value incremented. Mind it. Range 9, 3, minus 1. 9, 3, minus 1. So 9, then 8, then 7. Minus 1 means it will decremented by minus 1. It will decremented by minus. Decrement মানে 1 by 1 decrease করবে। যেমন 9 আছে না? So here is a showing the 9. So it will goes the 8, then 7, then 6, then 5, 4. 3 means it will goes to the 3 range. So that is the value of 0 to 8. 0 to 8. So next value is range 10, 1, minus 2. That means it will starting from 10, 10 to 0, 10 to 2, 10 to 1, sorry, 10, 1 minus 2. Minus 2 is a decremented value. So 8, 10, then 8, then 6, then 4, then 2. 8, 10, 8, 6, 4, 2. Minus 2. It will decremented by minus 2. Clear concept? Range. আমি তোমাকে একটা জাস্ট গুগল থেকে দেখি কোন একটা ভালো যদি কিছু পাওয়া যায়। 1 মিনিট। ও এখানে ছিল, খেয়াল করিনি। তো নেটেও ভালো হেল্প পেয়ে যাবে। পাইথন রেঞ্জ সে দিস টাইপস। List range 6 in this way. Print list range 6, 0 to 5. At first, it takes mainly 3 arguments. Arguments are list, range, and 6. Having the same is the board definition. Start, integer starting from the sequence, so integer is to be returned, and stop integer before use sequence integer to be returned, and minus 1, stop original. Then you can go here, print list range 0, print list range 10, print list range 1 to 10. 1 to 10, that is a blank. It will show the blank. Range 0 means here it will show the blank. You just look at that field. Range list 10, so 0 to 9. 0 to 9. If for 1 to 10, that means 1 to 10. 1 to 9. So that is the range of the for loop. 1 to 9. So that is the concept of range concept. Clear concept? Range. Okay. Operators in and not in. Let us in 3 in 1 to 1 to 1. Suppose you are putting a program, line equal to input, enter a line, string input, enter a string. If string in line, print string is a part of line, else. This is a range function. Enter a line, suppose you are putting your name or your school name, enter a line, suppose 5 lines, 5. String input, enter a string. String means your school name or your name. If string in line, print string is a part of line, else the string is not contained in line. Say this program, given the part value operators,
Suppose you can write this program. You can write this program. 1 minute. Suppose you are writing the program. The name of the program, 1 minute. One minute. Suppose I'm writing the name of the program as list, okay? List.py. Line equal to input first bracket enter a line. Okay. Then, hello, can you hear me? Hello. Input enter a string. Then if string in line, string in line, then print string comma is part of comma line dot. Hello. Else hmm. Hmm. হ্যালো, তুমি শুনতে পাচ্ছিলে? আমি যে প্রোগ্রামটাকে টাইপ করলাম, হ্যাঁ, আই এম জাস্ট টাইপ। হ্যালো, তোমাকে নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে নাকি? ও, এক মিনিট। হ্যাঁ,
हाँ जानी जानी enter a line, show this output, enter a line, say 4, enter a string, school is not contained in 5, school is not contained in 5 because enter a line, so this is a range concept. It's basically range concept. Iteration and looping. Hello. কোনটা? এটা string, just তোমাকে একটা string input নিতে বলেছে। Input any type of string, enter a line, line number 1 or line number 2 by enter line dot. Okay. Enter a line, suppose you are putting 7. Is not contained in 7. Break, তুমি বারবার লিভ হয়ে যাচ্ছে না? হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিছু না, এটা ইফ এ স্ট্রিং ইন লাইন, তুমি যদি লাইনটার মধ্যে একটা স্ট্রিং, এন্টার এ স্ট্রিং, string means any character like Kolkata, your school. String means any words like a string. Enter a line. Suppose you are putting here, I'm just showing you. My name is Pradeep. Enter a string. Pradeep. Pradeep is a part of my name is Pradeep. Okay, clear concept? You are writing a program. Not clear, na? You show you. Line equal to, I am just putting enter a line. Just listen. তুমি মন দিয়ে শোনো। সাপোজ তুমি একটা লাইন লিখবে, ক্লিয়ার? একটা লাইন লিখবে, একটা লাইন লিখবার পর এবার তুমি কোনো একটা ওয়ার্ডকে সার্চ করছো। ওকে, তুমি একটা কোনো ওয়ার্ডকে সার্চ করো। সাপোজ তুমি লাইন লিখছো, আই হ্যাভ এ এইচপি ল্যাপটপ। আই হ্যাভ এ এইচপি ল্যাপটপ। ওকে, সো ইউ আর এন্টারিং এ লাইন, ক্লিয়ার? দেন if string in line, suppose you are writing HP, so HP is already exists this line, na? HP already exists this line, so it will show HP is a part of line. Clear? বুঝতে পারছো কথাটা কি বলছি আমি? তুমি প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখাচ্ছি। 1 মিনিট, 1 মিনিট। কি হলো? কোথায় এরর দেখাচ্ছে? string is a part of, ফুল স্টপটাকে সরিয়ে দিই না এখানে। Suppose enter a line, HP is my laptop. Okay, enter a string. You just write here
HP, enter. So HP is a part of, HP is my laptop. Clear? So it will, this line will be executed. This line will be executed. String in line. String. So it will matches the string. It means it will matches. লাইনের সঙ্গে স্ট্রিংটাকে ম্যাচ করা হচ্ছে। বুঝতে পারছো এবার কি বলছি আমি? চলো পরের প্রোগ্রামটা আমি বলি। দেখো ফর লুপের ক্ষেত্রে যেটা বলেছে, ফর লুপ, তুমি রেঞ্জটা বুঝতে পেরেছো তো? রেঞ্জটা ভালো মতন পরীক্ষা আসবে কিন্তু রেঞ্জের থেকে কোশ্চেন। রেঞ্জটা ভালো মতন দেখো একবার, যে রেঞ্জ, এই যে before we start the loop repeatedly for of the Python range function of the Python, it is the Python for a for loop. The range function of the Python generates a list which is special sequence type. Suppose list 5 7 5 7 9 11, so it will incremented by 2 na 5, the next numeric value is 7, so it will incremented by +2, then +2 means 9, then 11. Okay, then 4 5 6 7, it will incremented by 1, contains elements and sequence of succession of the value bound together single name. So if you are writing, if the range function, the common range in the form of the following: range lower limit comma upper limit. Lower limit, suppose lower limit is 2 and upper limit is 6. Range lower limit and upper limit. Lower limit is 2 and upper limit is 6. So it will show 1 to 5. That's the range. 1 to 5. Is a range 0,5. The default step of the value will be +1. +1 means it will be executed by +1. So you produce, the list will be produced 0 1 2 3 4. Okay, 5 minus 0. So default step +1. Default step +1. That means 5, then means 6 0. It will returns the list +1 value. Suppose 4. It will return the 4. 5 minus 1, that is a 4. These are the numbers of arithmetic progression that begins the lower limit 0, lower limit 0, upper limit and lower limit goes up the upper limit -1. That means 5 minus 1, that is 4. Upper limit 4 and lower limit lower limit -1. So it will show the 4. Then 12 minus 18, the default value +1. যখনই আমি কোনো কিছু ইনক্রিমেন্টেড কিছু দেখাবো না, অটোমেটিক সেটা প্লাসে কনভার্ট হয়ে যাবে। সো 12 13 14 15 up to 17, it will start in from the 12 and goes to the 17. So that is the range. Clear concept? Range, রেঞ্জ বুঝতে পারলে না? তোমার রেঞ্জ কত দিয়েছে? 12, না না না, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট কি? শুধু 12 minus 18 যখন দেবে তখন it will start from the 12, then 13, then 14, it up to goes the 17, because it is the default step +1. So 12, 1 minute. Hey. এখানে ইলেকট্রিকের তার চলছে, প্রত্যেকটা কারেন্ট চলছে এখানে। এখানে চলে দেখো এখানে কি আছে, 12,18, 12 মানে 12,18. So it will goes 12 to 17 by incremented by 1. That is the range. The give you can putting the list 12, 13, 14, 15, 16, 17. That is clear, na? কোনটা?
5,0, that means the default step 5,0. 5,0 means 5 minus 1. Only show the one value, because as this is the number of arithmetic progression, the begins with the lower limit is 0 and goes the till to the upper limit minus 1. So 5 minus 1. 5 minus 1. Default step plus 1. So 5 minus 1. 5,0 na. 0,5 means default value. It will started from 0 and goes to up to 4 and incremented by plus 1. And 5,0 the opposite value. এখানে তুমি এই জাস্ট এই জিনিসটাকে ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো। এই জায়গাটাতে দেখো যে লোয়ার লিমিট কমা আপার লিমিট। সো আপার লিমিট ইজ 0 and lower limit is 5. Lower limit 5. So 5 upper limit কি আছে? Lower limit হচ্ছে আমার 5 and upper limit হচ্ছে আমার কত? Upper limit হচ্ছে 0. So 5 minus 0 না হয়ে কি হবে? এটা একটাই তো স্টেপ যাবে। It goes the only one step because 5 minus 0 means default step equal to plus 1. So 5, it will show 5 minus 1, that means 4. 5 minus 1. 1 will be decremented. 5,0. কয়টা প্রোগ্রাম দেখলে তুমি ইজি ক্লিয়ার বুঝতে পারবে। তো 5,0, minus 1. That means we will produce the 5, 4, 3, 2, 1 because it will goes the decremented by minus 1. 5,0, 5,0, the step value equal to minus 1. So 5, then 4, then 3, then 2, then minus 1 because here is minus 1 is also there na. Hello. Hello. শোনা যাচ্ছে? এটা ভালো মতো দেখে নাও। 5,0, minus 1. That means minus 1 মানে it will be decremented by minus 1. এই কনসেপ্ট গুলো ভালো মতন দেখে নাও, কারণ এখান থেকে কিন্তু এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন থাকতে পারে। ঠিক আছে? বোঝা গেছে? তারপরটা দেখো, উইল প্রডিউস 5,3. দেন দিস ইজ দ্য রেঞ্জ 5, দিস ইজ দ্য লোয়ার লিমিট, দিস ইজ দ্য আপার লিমিট and 3 will be incremented. So 5, 8, 11, 14. This will go in this way. 9,3. This is a lower limit, this is the upper limit. 9 is a lower limit and upper limit is 3. It will goes up to the 3. 4, that means decremented by minus 1. This is a lower limit, this is upper limit. Lower limit is 10 and it will incremented by minus 1. So 10 minus 1, 8, 6, 4, 2. Clear? So in this way, you are just showing the for loop. For loop is a loop of the Python programming language for a in 1,4,7. Print a. Print a means a in 1,4,7. Print a into a. So it will show a 1 into 1, then 4 repeatedly ওয়েতে তোমার যাচ্ছে কি করে যাচ্ছে, then 4, next value is 4, 4 into 4, then show 7, 7 into 7 in this way. Clear na? This body of the for loop, all statement in the body loop executed a1, then a equal to 4, then a equal to 7. Clear concept, I think. So in this way, you can write this program. It will show easy way to তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে কিন্তু বইটাতে। In your copy, in your book,
it will show the easy way how it will work. 4, then 4 into 4, that means 16. 7, 7 into 7 minus 49. So in this way, 1, 1, 4, 16, 7, 49. So it will show in this way. For CH in clump, print CH characters. So that means at first C, then A, then L, then M. It will show in this way. For V1, 2, 3, print 1 into 1 into 1. That means 1. Then next value is 2. So 2 into 2 into 2, that means 8. And second value is 3. So 3 into 3 into 3, that means 27. Sorry, 81. Clear? So 1 into 1 into 1, that means 1. 2 into 2 into 2, means 3. Then 3, 3, 9. 3 into 3 into 3, finally. 3 into 3 into 3. So you can write in this program for V in, you can write in this way. You can write the program in this way. I'm showing you. Demo underscore for dot py. So you can write, hello, can you hear me? For V in third bracket 1, 2, 3, then colon print V into V into V. So you can save demo for py demo underscore for dot py. So it will show 1827. I think your output will be wrong. Show it will show 81. This is a wrong output. Cut it. You can rectify it, na? 27. I was confused. So that's why I am writing the program. That means 1, then 2, then 3. Clear? For loop. Suppose even writing for val in range 3, 18. For val in range. Suppose another for program, okay? We are writing another for program. Range. So it will show 3, 18. So 3, 4, 5 up to 17. It will show the 17. I'm writing this program. Next program. For underscore demo 1 dot py. So we're writing this program for val in range range 3, 18 colon, then you will show print first bracket এর মধ্যে আমি লিখছি কি val. Are you hear me na? Can you hear me? Okay. Not a demo for underscore demo 1 for py for underscore
4 demo 1 py. Please show 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17. Clear? If you are writing here comma 2, what will be the output? এরকম ধরনের প্রোগ্রাম কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে, আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি। This type of program, what will be the output? You say 3 comma 18 comma 2. What will be the output? Huh? For val in range 3 comma 18 comma 2, what will be the output? Mm-hmm. 3 then 5, it will incremented by 2 na. 3 then 5 then 3 5 7. Clear? It is incremented by 2. It will incremented by 2 because suppose I am writing the 4, what will be the output? What will be the output? Mm-hmm. 3. Bolo, please tell me. 3. No, not 5. No 5. No 5 will not be arrived because 3, then 3 already incremented by plus 1 because here na 4 I am writing the 4 na. So 3, then 7, then 11, then 15. Clear? 3 7 11 15. Why it is show 3 7 11 15? Is it clear or not? Hello? Is it clear or not? 3 18 4, is it clear or not? Why? It will, the output will be 3 7 11 15. Why? Huh? No, not a plus 3. Plus 4 will be incremented, na? You just go through in serious way in your book. Range concept is must for looping. Okay. You go through the range concept properly. Clear? So next is, suppose I am writing here -3. What will be the output? What will be the output? It will print the reverse in order. It will print the reverse and decremented by -3. So it will show -1 minute. -3. No working this way. -1. Not working.
Okay, I'm showing that. We go to the range. Nine comma 3 minus 1. 9 comma 3 minus 1. 9 comma 3 minus 1. (18, 17), then it will show that this is the upper limit, this is lower limit minus upper limit. So it will be started from the 18. Okay, so minus 1 will be decreted, minus 4. Clear concept, Shurdev? Suppose you are writing 4, what will be the output? 18, then decremented by 4, 14, 10, then 6, minus 4. Clear? Huh? Actually, val means this is this variable. This variable range is starting from 18 minus 3 comma minus 4. Clear? Next concept. Tomorrow you have an exam. No exam, no? Okay. 5 into. For loop, I am showing you a for loop. Then I am showing you this type of loop, for loop. A in range 1 comma 11. This is a multiplication table of num5. Okay. Range 1 comma 11. A in range 1 comma 11. Okay. 1 to 11. It is starting from 1 to 11. 1 to 10. This is a multiplication table. Clear? Num5. You are putting num. Suppose a program a table for the says 5. Suppose you are putting 5 as an integer value for A in range 1 comma 11. Say A in range 1 comma 11. So at the first value A is 1 equal to num the first value 5. This is a 5. 5 into 1, then 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, and 5 into 10 in this way. Clear? This is a range. Suppose n in range. কোনটা? তোমাকে প্রথমে আমি রেঞ্জের ব্যাপারে কি বললাম, যদি তোমার কিছুই মানে ইফ ইউ আর রাইটিং এনিথিং, মানে তোমার যদি কিছু নট রাইট এনিথিং ইন দ্য ব্র্যাকেট, সো ইট উইল ইনক্রিমেন্টেড বাই +1 বাই ডিফল্ট। 1 comma 11, সো হেয়ার ইজ এ, তোমাকে কিন্তু কিছু বলা হয়নি যে কত করে ইনক্রিমেন্টের ভ্যালু হবে, বলেছে কি? বলেনি। সো ইট উইল অলরেডি অটোমেটিক্যালি ইনক্রিমেন্টেড বাই 1। automatically it will incremented by 1. Clear? 1 1 করে incremented হবে। Okay, then n in range 1 comma 8, sum of natural numbers. So 1, then 2,
sum of natural number 1 comma 8 range. Just you are putting this program in your copy and write it away. N 1 comma 8, so it will be incremented by 1 by 1. So at first sum plus equal to n means sum is equal to sum plus n. 0 plus 1, then 1 plus 1, 1 plus 2, up to 1 plus 7. Clear? You just clear this logic. Is it clear? No, I think you have not cleared this logic. The program is 1 to 7 natural numbers. 1 to 7 natural numbers, 7. 1 to 7, because 1 to 7 you have to put in the range 1 comma 8. 1 comma 8. So in this way, sum equal to 0 for n in range 1. Huh? Because তুমি যখন যোগ করছো, you are adding some values, na? So you have to initial a value. If not initial value, it will printed the error or garbage value. Because which type of value it will be added. And showing that sum equal to 0 means 0 plus first value is 1 in this program. 0 plus 1. Then 0 plus 2, 0 plus 3, 0 plus 4, up to 0 plus up to 7. So that is the sum. এই প্রোগ্রামটাকে তোমাকে কি করে করতে সাম প্লাস ইকুয়াল টু, আমি তোমাকে প্রোগ্রামটা নিজে প্রথমে করছি, করে তারপর তোমাকে আমি ড্রাই রান মানে প্রিন্টে নিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি একটা প্রোগ্রাম, ঠিক আছে? দাঁড়াও। Sum. So at first we are writing sum is equal to 0. Sum equal to 0 at first, number 1. Sum equal to 0. Then for n in range, for n in range, first bracket 1 comma 8 colon enter. Sum plus equal to n. Sum is equal to, দেখো তোমার এখানে কি লেখা আছে, sum plus equal to n means sum is equal to sum plus n. Both are correct statement. You can write sum plus equal to n, or you can write sum is equal to sum plus n. Okay. Hello. Okay. Print sum of natural numbers. এক মিনিট।
save sum.py. Okay, clear? It will show 1, 3, 18. I'm just showing you how it will work at first. How it will work. At first, sum is 0. So n in range 1, 8. So it will goes to 1 to 7. This is the range. Okay. This is the range. Then sum is equal to, sum means 0 plus n. N means 1. So it will show 1. Then this line will be executed. Some natural number less than equal to n. The value of n is 1, comma is sum. Then next state is sum is equal to, the sum value is 1 plus next value 2. So it will show the 3. Then sum is equal to 3 plus 3, 6. Then sum is equal to 6 plus 4, 10. Then sum is equal to 10 plus 5, 15. Then sum is equal to 15 plus 6, 21. Then sum is equal to 21 plus 7, so 28. So that is the answer. Clear? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, প্রথমে তোমার 0 আসবে, 0 plus 1, then 1, then 1 plus 2. Actually, this value n, actually the range 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the range, and some previous value, then next value, plus করে করে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছো কি করে কাজ করছে প্রোগ্রামটা? সো এইভাবে এই নেক্সট প্রোগ্রামটাও দেখবে বাড়িতে একবার। তারপর হোয়াইল লুপটা আমি পরে বলে দিচ্ছি। হোয়াইল লুপটা খুবই ইজি, একই জিনিস। হোয়াইল লুপটা হলো, তোমাকে ধরো কোনো হোয়াইল লজিক্যাল এক্সপ্রেশন, at first while a greater than 0. So 5 is greater than 0 or not? Yes, 5 is greater than 0. 5 is greater than, so hello 5. Then a comma minus 3. So 5 minus 2 minus 2. So 2 greater than 0. So hello comma 2 will be printed. Then loop over. Clear this concept? How the while loop is work? A equal to 5. The initial value a is 5. So while a greater than, a means 5. So 5 greater than 0. True. 5 is greater than 0. So print hello comma a. Hello comma a means 5. Then next step is, this is the inside of the loop. So a equal to a minus 3. So 5 minus 3 means 2. 2 greater than 0. Then hello comma 2 will be printed. Then value of 2 minus 1. Next value 2 minus 1, মানে minus 1. So minus 1 greater than not 0. So the loop will be over. This loop will be over, will be printed. Clear? While loop, how it will work, the while loop? Hello? Clear concept na while? না না না,
বোঝাচ্ছি আমি তোমাকে, হয়েলটা করিয়ে স্টপ করবো না, পুরোটা ব্যাপারটা ঘেটে যাবে এবার। একই প্রোগ্রাম সব, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান শো ইন জাস্ট প্রপার ওয়ে ইন ইউর বুক। I just putting this program. At first you show this is 5. So at first it will check while A is 5. 5 greater than 0, is it true or false? Please tell me, it is true or false? Is it true or false? True, that means here it will print, this print statement will be executed. So it will run hello comma 5. Then A is equal to A minus 3. A means 5 minus 3. So it will show the 2. Then this statement will be executed. 2 greater than 0. This also right, correct. So this statement will be executed. Hello, hello, comma 2. But this is the inside of the loop, these two statements. So then A is equal to A minus 3. The value of A is 2 minus 3. That means minus 1. That means minus 1. So minus 1 is not greater than 0. So it is a false statement. So that's why it will show hello 5 and hello 2. Clear? Okay. So I am stopping the recording, ending the class.